Hello, forever friends and family. Welcome to webinar Training with Eric Worre. Two types of objections and much more. But before we proceed, I would like to introduce myself. My name is Alex Tunitsky and I am the organizer of this webinar. And I would read the picture of the screen from Eric Worre a while ago, but it's absolutely valuable for us to read and to remember and to understand. The network marketing professions pays out approximately $200 million in commissions to distributors every single day of the year. And maybe it's a time you take a closer look. Eric Worre. Zoya, please translate. Профессии сетевого маркетинга выплачивается примерно $200 миллионов комиссионных дистрибьюторам буквально каждый день каждого года. Возможно, пора тебе приглядеться к этому бизнесу. Посмотреть более внимательно Да. на эту возможность. Now, if you imagine this is round like a piece of cake, it depends of your efforts, time. It depends how big is your piece of cake. It may be nothing at all, or maybe partial of the valuable and delicious cake. Do you imagine this piece of cake like forever opportunity? Please translate what I said, Zoya. Что и предлагается такая возможность прийти к этому бизнесу, потому что это, возможно, может быть, станет для вас сказочной возможностью или куском торта, как говорят англичане. И, возможно, forever products станут для вас вот этим лакомым куском или хорошим бизнесом для вас. Замечательно, спасибо. Thank you very much. Okay, let me close this picture and I will show next one. Hold on, please. Can you see Eric Worre, Zoya? Да. Okay, let's go. There is a super variable subject of the conversation. We are going to hear it from Eric Worre, but from my point of view, the subject of objection is very, very crucial. And take it to consideration and pay attention to details and take a note what Eric Worre is going to share with us. Let's go. Objections are a natural part of any salesperson, any builder, any entrepreneur. You're always going to be dealing with objections. And I used to be terrified of objections. I used to say, how can you figure out a way to answer all these different objections? And I ultimately realized that objections are a gift. Objections are a friend to you, because what objections do is they help the prospect understand fully. Sometimes they throw out objections just because it's their programming. Sometimes it's because they have a preconceived idea. Sometimes they're just not clear. They don't understand. You know, some people think you need to know a lot of people in order to be able to be successful. You need to be a salesperson in order to be involved in network marketing. You've got to be a natural-born leader. We all know that none of those things are true. In order to start your network marketing business, network marketing will actually help you develop those things, but that doesn't mean people don't have that perception. So when they bring the objection, it's an opportunity to educate even further. Our job is to educate people to the point that they understand what it is that we have in terms of product, in terms of opportunity. Yes? Okay. So in looking through all these objections, I'm going to give you... Okay, let's start. Возражение – это естественная часть работы любого продавца, строителя или предпринимателя. Вам всегда придется иметь дело с возражениями, и раньше меня это очень пугало. Я думал, как можно найти способ ответить на все эти возражения.
Но в конце концов я понял, что возражения – это подарок для меня. Они друг ваш, потому что помогают потенциальному клиенту полностью разобраться в вопросе. Иногда люди высказывают возражения просто по привычке, иногда потому что у них есть предвзятое мнение, а иногда потому что они просто не до конца понимают ситуацию. Некоторые люди считают, что для успеха нужно знать много людей, что нужно быть прирожденным продавцом или лидером, чтобы заниматься сетевым маркетингом. Но мы-то знаем, что это не так. Сетевой маркетинг не требует всего этого. Наоборот, он помогает развить эти навыки. Однако у людей все равно могут быть такие убеждения, поэтому, когда они высказывают возражения, эта возможность дается для как дополнительное разъяснение. Наша задача обучить людей так, чтобы они поняли, какие у нас есть продукты и возможности. Key concept that really helped me is you think about all the objections that a person could have. What are the big ones? I don't have the time. I don't have the money. This sounds like one of those things. It sounds like a pyramid. I'm not a salesperson. I don't know a lot of people, right? I need to talk to somebody before I'll make a decision. I'm too old. I'm too young. I'm too this. I'm too that. Or I'm not enough of this or that, right? So, everybody's involved. It's saturated. The opportunity's not there anymore. Only the people at the top make money. You've ever heard any of these? Here's what I finally realized, because I wrote down, if we're going to be dealing with objections, and if objections are our friend, we need to understand them, right? Sorry, Зоя? it stopped. Если рассмотреть все возможные возражения, можно заметить, что они делятся все на две категории. Первая категория – это ограничивающие убеждения о себе, которые ограничивают о себе убеждения. Например, люди говорят: «Я слишком стар», «Мне уже слишком поздно», или «Я слишком молод», «Я не умею продавать», «Я не лидер», «У меня нету денег начать бизнес». Второе – это ограничивающие убеждения о сетевом самом маркетинге. Например, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или деньги зарабатывают только те, кто на вершине. Это похоже на финансовую пирамиду. Я не хочу надоедать друзьям и так далее. И как только я понял это, что мне стало легче работать с возражениями. Я научился слушать людей, понимать их сомнения и отвечать на них, приводя примеры. So I wrote them all down. And I tried to come up as many as I possibly could, anything I've ever heard, even once. And when I really analyzed it, guess what I found out? There's only two basic types of an objection. Either a person has a limiting belief about themselves or a limiting belief about network marketing or the company, right? Limiting belief about themselves. They're too old, they're too young, they're too fat, they're too skinny, they're too shy, they're too introverted, right? They all these limiting beliefs about themselves. They're not a salesperson. They're not a natural born leader. Limiting belief about themselves. On this side, a limiting belief about network marketing. It's too good to be true. Only people at the top make money. Sounds like one of those pyramid things. I don't want to bother my friends. I don't feel like, hyping a bunch of different stuff. Limiting belief about the profession, limiting belief about themselves. Once I understood that, no matter what they say, I could immediately put them into a category. And I could address, by fully relating to them and understanding, I could address the objection. Generally, you can answer the objection of if they have a limiting belief about themselves with a certain process. And you can do the same thing with they have a limiting belief about the opportunity. Maybe they don't have a limiting belief about themselves, but they do about network marketing, or they do about your company, or they do about the perception of what's going on over here. Okay.
Значит, мы рассматривали 2 категории. Первые, которые не ограничивают свои убеждения о себе, а второе — о сетевом маркетинге. И, как только, но эти знания, которые люди выдвигают эти возражения, можно использовать, для продвижения бизнеса. Можно сказать: Я тоже так думал", или "Многие люди так считают". Затем можно рассказать историю о себе или о ком-то другом, кто преодолел эти ограничивающие убеждения. Например, если человек говорит: "У меня нет денег", можно ответить: "Я понимаю вас, многие сталкиваются с такой проблемой". Но вот история о том, как один человек смог начать, э, также бизнес, и у него не было денег. Если я покажу вам, как он это сделал, вам будет интересно узнать подробнее? Okay. So once I was able to kind of come up with those two categories, it was helpful for me, my mind, to mentally process how I could serve them. Because again, we've talked over and over about going to the market, looking to educate people, not to get a sale, not to get a recruit. That was a result. The result, what the process is, can you educate someone to the point that they understand what you have? I learned how to listen until I understood, how to relate to the other person. You know, you're not crazy. I thought the same thing. Lots of people think the same thing. And tell them a story. You know, here's your story or somebody else's story about somebody who overcame that particular limiting belief about themselves or about the opportunity. Окей. And then ask. Самое главное здесь, не сходить с ума от того, что к вам приводят различного вида возражения, а, начать образовывать людей, образовывать их, имея в виду их возражения. Поэтому нужно начинать с примеров, приводя примеры и себя, и других людей. Asking him a question. If I could show you how these people overcame this limiting belief, and you wouldn't say limiting belief, how people overcame this perception about not having the money, how people overcame this idea that they didn't have the time, how people overcame this idea that they weren't a salesperson. If I could show you somebody else who had the same thoughts that you did and overcame it, if I could show you how I had the same thoughts as you did and overcame it, would you be willing to take the next step? Same thing with the opportunity. Окей. То есть нужно научить людей, отвечать на такой вопрос: "А как вы преодолели вот это свое возражение или вот эту свою проблему?" Например, когда вы говорили, что у вас недостаточно денег, или вы, считаете, что вы стары, или вы и какие-то другие проблемы. Как вы ее преодолели? На примерах других, себя и других людей тоже. You could say, listen, I had limiting beliefs and thoughts and preconceived notions about network marketing too. I get it. I understand. Right? We're the same, you and me. I think it's smart to be a little bit skeptical of anything that sounds so good. But let me tell you what I found out when I did my homework. Let me tell you a story about how I figured out that this is the best form of entrepreneurship for the average person. If I could show you what I found out, if I could tell you my story, if I could introduce you to other people, if I could show you some resources that would help you more fully understand, would you at least want to know what it is? Okay? So the message for today is very simple. If people have a limiting belief about themselves, help them to realize that it's not real, that they can succeed in spite of any things that they're putting out here. And same thing's true with network marketing. Let them realize that their perception might not be reality, and that you have realized the truth and you've seen other people do the same and you'd like to share it with them. Okay? So with objections, put them into one or two categories. Look to serve, look to build connection, look to build relationship. То же самое касается и сетевого маркетинга. Можно сказать, я тоже сначала скептически относился
к сетевому маркетингу, но когда я разобрался, когда я понял, что это лучшая форма предпринимательства для обычного человека, а, я был готов помочь другим людям. Если я расскажу вам, что я узнал, если познакомлю вас с людьми, которые преуспели, если покажу вам ресурсы, которые помогут вам лучше понять суть, вам было бы интересно узнать подробнее? И основной посыл на сегодня прост. Если человек имеет ограничивающие убеждения о себе, помогите ему увидеть, что оно не соответствует реальности. Если он сомневается в сетевом маркетинге, покажите ему, что его представления могут быть ошибочны. Because that objection is a gift if you'll use it. Because professionally answering that objection and helping a person understand is part of the process of a professional helping a person make an educated decision. Okay? So those are the two types of objections: limiting belief about themselves, limiting belief about network marketing in general or your company, and just a bit of thought process on how to manage them and use them as the tool that they are. Okay? That's it for today. I'll see you tomorrow. Таким образом, работая с возражениями, относитесь к ним как к подарку. Они дают возможность построить доверие, наладить связь с человеком и помочь ему принять осознанное решение. Это и есть профессиональный подход. Так что помните, все возражения сводятся либо к ограничивающим убеждениям о себе, либо к предвзятым мнениям о сетевом маркетинге. Используйте их как инструмент, и это поможет вам расти и развиваться. На этом все. Увидимся завтра. Всего доброго. Thank you for your translation, Zoe. I would like to share my opinion about objections. First of all, we should expect objections every single time when we approach our prospects. I'll do it in English and Russian for Zoe to take a break. Я считаю, что objections всегда нас сопровождали, сопровождают и будут сопровождать, когда мы делаем презентацию или когда мы разговариваем с кем-либо о сетевом маркетинге. There are about hundreds the most common objections in multi-level marketing. Насчитывается около 100 различных возражений в сетевом маркетинге. Мы не будем сейчас о них подробно говорить и как с ними справляться, но я вам поделюсь одной очень интересной личной историей, как произошло со мной. Это было в апреле 2004 года. А наша внучка, старшая, любимая, ходила у нас тут на Эвенекс, есть школа музыкальная, куда она ходила на танцы. И я ее с удовольствием туда водил, потому что там у меня был шанс встретиться со многими мамами, бабушками, чтобы поговорить на эту тему. И во время однажды одной из моих разговоров я собрал там определенную группу и очень увлеченно им рассказывал о том, что такое сетевой маркетинг, какая хорошая продукция, какая хорошая компания, все, я просто был в восторге от возможностей. И вдруг одна молодая мама вдруг говорит мне: а ваша продукция имеет разряд? А почему она не так? Она говорит: а почему ваша продукция не продается в магазинах, в аптеках? Почему ее нельзя там купить и там? И тут же мне добавляют: вы, наверное, и не знаете, что ваша продукция утверждена FDA. И она произнесла этих три коварных буквы произнесла для меня. Я понятия не имел, что такое FDA. Я очень забуксовал, очень стушевался, смешался, я не знал, что ответить. Просто. И на этом моя презентация там закончилась. Передать вам свое расстройство я вам даже не могу. Я прибежал домой, тут же на телефон и звоню к Боре. И рассказываю ему эту историю. Он так выслушал меня: ой, я забыл тебе сказать. И очень коротко объяснил мне, что такое эти три ругательные буквы FDA.
Я почти уверен, что вы все знаете, что это такое Food and Drug Administration. И рассказал, что наша продукция не нуждается в approval by FDA, потому что это не лекарства, не лекарственные препараты, это пищевые добавки. Конечно, когда я об этом узнал, мне стало немножко легче. Но когда это произошло со мной, это был очень такой негативный, но полезный опыт. А теперь я расскажу ту же историю на английском языке. A while ago, in more specific date, it was April 2004, I used to help our oldest granddaughter to go to the dancing class right here on Avenue X, and I was happy to do that for many reasons. It was fun to see her during the class, and also I have an opportunity to share this information with my prospects. And one of my time when I shared this information, I was very excited. Of course, no doubt that I knew that I will be a diamond manager like in 3 weeks or maybe 3 months or maybe later. But I shared this information with young mother and grandmother, and one of the ladies rejected me and responded very simple. She said, "Why your product doesn't sell in a store or pharmacy?" And she added, "I know why, because your product does not approved by FDA." And I've got no clue what that stands for, FDA. Now I know it's a Food and Drug Administration. Now I know what does it mean and why we need that or we don't need that. But I ran back home. I called my friend and partner Boris Mizhoritsky, and he apologized that he didn't have a chance. He missed to explain me all details regarding Food and Drug Administrations. When he explained, I feel much, much better and much more comfortable. So do not hesitate to use the best tools in your MLM business. What is this? This is your sponsors. Ask them as many questions as possible. Let's move on and let me share with you some other video I prepare for us today. Hold on, please. Let's watch this video. No translation. And now. Okay. Can you watch the screen, Zoya? Please confirm what do you see? Yellow book forever. Okay, very good. Can you see it now? Yes. Okay, let's watch video, 2 minutes. A Vera short story about a Vera good plant. It starts in 1978 with a man named Rex, an idea to help people support their immunity the natural way, and a plant called aloe vera, specifically Aloe barbadensis miller. Can you use it in a sentence, please? Okay, sure. Aloe barbadensis miller is the most nutritionally valuable variety of aloe vera, with natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the foods we eat, while promoting the growth of friendly bacteria. Sounded good to Rex, so we planted some of this magic stuff in the fertile soil and perfect climate of the Dominican Republic. Fast forward, do your own math years later, and this is the spot we're forever living. That's us, now under Greg's leadership. Grows on average 40 million aloe plants, harvesting 65 million tons every year by hand. That aloe makes its way into lotion, sunscreen, toothpaste, and a whole lot more. Its soothing antibacterial properties have wide-ranging health benefits. But we're here to talk about gel. And by gel, we mean a drink. Just go with us here. This drink, Forever Aloe Vera Gel, is high in quality and certified by the International Aloe Science Council. Our proprietary aseptic process helps preserve freshness and potency. And the gel has Ace Mannan, which features natural compounds that aid in the body's defense mechanisms. Plus, it has a taste that's acquired. But we've got peach, mango, and berry nectar to sweeten things up. Yep, this bottle of 99.7% pure inner leaf aloe vera gel nourishes your health and vitality. And it gets better because you can drink it from a 100% recyclable PET bottle. And these goats at our Dominican aloe fields might bite you if you try to slice open our leaves. Yeah, bottle's better. So that's our feel-good story about a spectacular little plant. And a drink, or gel, you just gotta try. Aloe, and goodbye.
Personal Excellent video we just saw there. Please confirm what do you see on the screen. Eric Corey. Excellent. Let's go. development is a very important aspect of any network marketer's career. I don't think there's any profession that more quickly rewards personal growth than network marketing. I got addicted to it really early by listening to audio programs or reading books and taking that little idea and using it to help get another customer tomorrow. Sign up another distributor today. I could use the things that I was learning really fast. Like if you work for the government or you work for somebody else and you're engaged in personal development, it might take a long time for your check to be influenced by the personal development that you go through. But in our business, you can take that personal development, become a stronger person quickly, and get paid quickly. So, Okay. of course, personal growth is Развитие личности или личностное развитие – это очень важный аспект карьеры любого сетевика. Я не думаю, что есть какая-либо другая профессия, где личностный рост вознаграждается так быстро, как в сетевом маркетинге. Я подсел на это очень рано. Слушал аудиопрограммы, читал книги, брал небольшую идею и сразу применял ее, чтобы завтра найти нового клиента. Сегодня подписать нового дистрибьютора и так далее. То, чему я учился, я мог применять практически мгновенно. Например, если вы работаете в правительстве или в обычной компании и занимаетесь развитием личности, может пройти много времени, прежде чем это скажется на вашей зарплате или карьере. Но в нашем бизнесе вы можете расти как личность, становиться сильнее очень быстро и также быстро получать за это деньги. important. You should engage in a bit of it regularly. Sometimes every day, a little bit, just to keep reminding yourself, right? Keep growing, keep adapting. But, and it's a big but, there's a danger in becoming addicted to personal development, the learning without the doing. Some people get trapped in personal development. They read a book and then they read another book and another book and another book and another book and another book. Then they get another and then they start listening to audiobooks and then podcasts and they attend events and they fill up notebooks and they do all this stuff, but they never take action. See, reading an incredible book but not taking action is not personal growth. Anything that you do that doesn't result in you taking more action or better action is not personal growth. The personal growth is in the doing. And yes, sometimes you need to read something in order to go, okay. Okay. Do you hear me? Hello? Do you hear me? Hello? Да, все слышно, все слышно. Конечно, личностный рост личности очень важен. Им стоит заниматься регулярно, хотя бы понемногу каждый день, чтобы напоминать себе о развитии и продолжать расти и адаптироваться. Но и очень важно, существует опасность, зависимость от роста личности, то есть от процесса развития роста личности, когда человек учится, но не применяет знания. Некоторые попадают в ловушку бесконечного обучения, читают одну книгу, потом другую, потом еще одну, потом начинают слушать аудиокниги, подкасты, посещают семинары, заполняют блокноты, но так и не переходят к действиям. Поймите, что прочитать невероятную книгу – это одно, но если не применять ее, это совсем не то, это не рост личности.
Любое обучение, которое не приводит к тому, что вы начинаете действовать лучше или больше, не является развитием. Развитие личности и рост личности – это только действие. Okay, I need to think different. Fine, but then think different and take action. Because if you're stringing together book after book after book, seminar after seminar, notebook after notebook, even this, what we do every day, if you don't turn this into action, it's not personal growth. The learning and the growth is in the doing. Yes, a book can give you a roadmap. Yes, a podcast can help you change your belief system. Yes, an event can help you make a big decision, but ultimately, you've got to go take action. Without action, it's not really personal growth. Okay? Окей. You might Да, иногда нужно прочитать что-то, чтобы изменить мышление. Но важно не просто думать иначе, а нужно действовать иначе. Потому что если вы просто читаете одну книгу, потом другую книгу, книгу за книгой, посещаете семинары, записываете какие-то заметки, слушаете подкасты, но не превращаете это все в действие, то это не личностный рост. Обучение и развитие происходит только в процессе действий. Книга может дать вам карту развития. Да, подкаст может помочь изменить вашу систему убеждений. Да, событие может подтолкнуть к важному решению. Но в конечном счете вам нужно просто начать действовать. Без действий нет настоящего роста. have notebooks filled up with GoPro Insider messages. You might have your library filled with books. You might have your audio and your podcasts in your ear. You might be attending all sorts of events inside your company and elsewhere. But you got to understand the learning is in the doing. Sometimes personal development can be avoidance behavior. You're using personal development to avoid doing the work, taking the action. Don't fall into that trap. Learn how to take the action. Learn action. Learn action. Input, output. That's what professionals do. Don't get stuck like amateurs do. Learning to learning to learning to learning, getting ready to get ready to get ready to get ready, and never taking action. That's not the way to be a network marketing professional. Okay? So take action, continue learning, but turn the learning into action. All right? Pay attention to this, and I'll see you tomorrow. Вы можете заполнить блокнот заметками из GoPro Insider. У вас может быть полная библиотека книг. В наушниках могут постоянно играть аудиопрограммы. Вы можете посещать все возможные мероприятия вашей компании и других организаций. Но поймите, настоящее обучение происходит через действие. Иногда личностное развитие становится способом избегания работы или действий. Люди используют саморазвитие, чтобы не делать реальные шаги. Не попадитесь в эту ловушку. Pay attention to this. Учитесь действовать. Personal development is a Учитесь, very Sorry, Zoya, go ahead, please. I'm да. sorry. Учитесь действовать. Учение – это действие. Учение – действие. Вход-выход. Так поступают профессионалы. Не застревайте, как новички, в состоянии «готовлюсь, чтобы подготовиться», чтобы подготовиться. И так бесконечно. Этому нет конца. Это не путь профессионала к сетевому маркетингу. Понятно? Поэтому учитесь, но превращайте знания в действие. Обратите на это внимание. И увидимся завтра. Thanks a lot, Zoya. Thank you very much for your translation. And let me share with everybody my personal experience about negative trap I got it at the beginning of my journey with Forever. It was almost with the first week when I joined Forever.
And I was very committed to do something, to do business, and I decided I have to learn about products. And all of you have a book in Russian language regarding products, right? And I decide to memorize details about as many products as possible. And I spent 3 or 4 days to do my homework, to memorize as much as possible, to read it over, and over again. After 3 days, I was exhausted. And I believe like 3, 4 days at least. Then I spoke with Boris and I told him, he asked me how is everything, and I said, well, you know what, I'm very, very tired because I don't want to talk to anybody before I memorize about as many products as possible as I possibly can. And as in the previous example, he told me, wait a second, don't waste so much energy and time for this stuff yet. Just use the product, be the product of the products, and you will share your personal experience about products. You don't need to know all ingredients, all percentage. Read about every product or every other product every other day. But read it, but do not memorize everything. After time, you will remember ingredients if you would like to, and percentage, etc., etc. But we have all information on the website. It was again super valuable advice from my partner and friend. He teach me how to avoid this mistake, to get in the trap what Eric Worre just share with everybody. So that's another perfect example what we should not do, and especially at the beginning, just to avoid to get in a trap. I believe that's it for today. If you have any questions, just unmute your microphone and let's talk. And I would like to give you some homework for next webinar, next Monday. People ask some question regarding unusual subject, but it's life-related subject about investment. And before we get next webinar, what do you personally think? What is the best way to do for our business and to get some investment to make more money? What is the best option for us? What is the best option regarding investment? Any questions? Any comments? Сашуля, Да, это я, Лиля. Я я вас могу... узнаю еще по голосу. Говорите, Да вы пожалуйста. что? А, а я могу ставить свое отношение к Зое в отношении ее профессионального перевода. Я еще раз хочу сказать спасибо. Я уже ее благодарила. И еще раз хочу сказать, очень-очень хороший профессионал, лично для меня, перфект. Спасибо, Лилечка. Спасибо, Зоечка. Спасибо большое. Спасибо, Зоя. Спасибо все. Будьте нам здоровы и счастливы. На связи. Всего доброго. Пока. Спасибо большое всем.